La lluvia había caído durante 3 días seguidos, inundando los caminos, obstruyendo los senderos forestales y silenciando las colinas que rodeaban la finca Blake. El cielo se había teñido del color de la ceniza húmeda, y los árboles torcidos que bordeaban el largo camino de entrada se doblaban bajo el viento, como si también quisieran retirar hasta lo que se avecinaban. Adada, la casa se alzaba al final del camino de grava, una antigua y extensa mansión de piedra y madera ennegrecida. El tipo de lugar que ya no pertenecía al tiempo. No se limitaba a asentar sobre el terreno. Seis coches se acercaron y esa noche, ano a ano, con los neumáticos creyendo sobre la grava en ritmo nervioso. Cada vehículo llevaba un pasajero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todos habían aceptado la misma invitación, firmada con tinta negra y gruesa, salada con una insignia de lacquer que no reconocieron. Nadie sabía por qué habían aceptado venir. Curiosidad, culpa, aburrimiento, quizá algo más profundo. Algo que Mason Blake siempre había sabido encontrar en su interior. Rachel Voss fue la primera en salir. Sus botas se hundieron ligeramente en la tierra húmeda mientras contemplaba la finca. Una amiga de la infancia de Mason, antes inseparable, ahora distanciada desde hacía más de 5 años, había enterrado el recuerdo de lo que pasó entre ellos, pero su invitación descargó algo que creía muerto hacía tiempo. Lego Noah Westbrook, con gafas de sol puestas incluso al anochecer, irradiaba una confianza inquebrantable, guapo, encantador y atormentado. Tras su risa se escondía algo cruel. Jesse Hall luego en un jeep rojo destartalado, nervioso, silencioso y extraño. No saludó a las damas. Simplemente se quedó de pie, junto a la puerta, mordiendo el labio, con una botella de whisky borrado en la mano. Lauren Bennett vio la siguiente en beber de un coche de lujo. No le sonrió a nadie. Había sido la belleza del grupo, admirada o envidiada. Ahora su mirada pareció más fría, más penetrante, como si hubiera visto algo que nadie más había visto en sí, y estilo green, ruidoso, salvage y fingiendo que nada importaba. Salió bajo la lluvia con una chaqueta de cuero y una sonrisa demasiado forzada da la última fue Brooke Delaney. Siempre amable, siempre intentando mantener la paz donde no la había. Traía galetas caseras, juntos permanecieron en el porche. Esperando as la puerta se abrió. Mason Blake parecía mayor de lo que recordaban. Su abrigo negro la colgaba, como si perteneciera a otra persona. Sus ojos, anti-suaves, estaban vacíos, como si les hubieran sangrado color. Pero sonrió. Bienvenido, dijo en voz baja. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Nadie respondió. Los guió por los vastos y resonantes pasillos de la finca. Los cuatros les observaban desde las paredes. Hombres y mujeres severos con ropa antiquada, con la mirada fija en cada paso. Las vilas eran de verdad, la sierra goteaba lentamente como si la casa misma sangrara. Las ventanas estaban cerradas con cerrojo. La cena se sirvió en el gran salón. Una larga mesa de roble negro, cubiertos que no habían perdido su brillo. Comida demasiado elegante para una reunión tan extraña. Y vino sin fin por un rato, la risa regresó. Viejos recuerdos resurgieron. Bromas privadas, coqueteos, bebidas,
pero justo cuando la colidas comenzaba a instalarse. Mason se levantó y levantó una copa. Jugamos a juego. Preguntó. Seco una calle de madera, talada con extragos símbolos, curvas y ángulos. Haitian tic-tac a los hoyos. Dentro había tarjetas de pergamino, todas en blanco salvo por una sola línea en la parte superior. Confisa to tabú. Jugamos lo interesante, Dio Mason. Si te niegas a jugar, te vas de la finca inmediatamente. Si juegas, debe ser honesto. Y solo un juego. Pero la verdad siempre sale a las no. Pensar en que estaba bromeando. Rachel dudó. Jesse excedió de inmediato. Noah puso los hoyos. En blanco y sirvió más vino. Lauren se burló. Brooke rió nerviosamente. Tyler exigió primo dot. Cada uno sacó una carta y se quedaron mirando el espacio vacío. Como si el papel pudiera susurrar sus pecados, solo Brooke decidió leer. Él salió en voz alta y esa enunciado su voz temblaba al decir una vez vaya una. Niña a haggars y no la ayud. Mi cuidale parada. Tenía 14 ecos. Él suplicó. Y yo simplemente. Observes ILENCIO dot la risa se apagó. Incluso Mason parecía inmóvil. Eso es. Un desastre, murmuró Tyler. No pense que importaría, susurró Brooke, Fernando's lágrimas, y esa noche todos se fueron a sus habitaciones. La tormenta fuera se hizo más fuerte. Y Brooke Delaney nunca fue vista en UEVA da Palomnama. Su puerta estaba abierta de par en par, su cama intacta. Ninguna nota, ninguna señal de forcejeo. Solo se encontró su collar abandonado en la gran escalera, en caliente al tacto, registrar en la finca. No estaba Brooke. La puerta principal estaba cerrada. Mason no dio nada, solo ofreció desayuno recién hecho. Quizás se fue temprano, sugirió. Rachel no estaba convencida. Revisó la maleta de Brooke. Todavía estaba lina, ropa, maquillage. Cargador de móvil, intacto. Jesse encontró algo peor. En la chimenea del salón, descubrió un trozo de papel quemado. Una de las tarjetas de tabú, escrita con letra temblorosa. Mentí. No fue solo una chica, y entre las cenizas. Algo ennegrecido y con forma humana de ese momento, la finca empezó a sentirse diferente. La temperatura bajó, aunque los fuegos ardían con más intensidad. Las puertas no se abrían y luego se cerraban de golpes en viento. Se oían susurros por la noche, demasiado silenciosos para comprenderlos. Lauren juró que vio una sombra moverse en su espejo. Cuando no había nadie en la habitación, Tyler afirmó que el grifo de su babo sangraba en lugar de gotear. No achoraba. La puerta con llave por la noche. Dijo que era solo una broma pesada. Una broma pesada que Mason le estaba gastando, pero Mason nunca volvió a reír. En lugar de eso, les preguntó a cada uno por uno, si querían confesar. La confesión. Dio hizo el primer paso hacia la liberación. Rachel no podía dormir. Las paredes susurraban su nombre. Exploró el oeste, donde las luces siempre parpadeaban. Y Ali encontró una puerta que no recordaba. Dentro, decenas de velas ardían en un círculo perfecto. En el centro, una silla. Atada a ella una cuerda. MUE via .y detrás el abrigo de Brooke, todavía húmedo. Todavía oliendo el bosque, Rachel corrió. Pero el pasillo detrás de ella había cambiado. Era más largo, más estrecho. No recordaba haber caminado tanto, pero llegar hasta aquí.
Why cuando se volvió, vio una figura parada en la sala de las filas. Mason? No, era Brooke. Pálida, mojada, con los ojos abiertos, boca cosida. Luego la mañana, pero el sol nunca apareció. Solo niebla, densa, pesada, envolviendo la finca como un sidorio. Intento on earth, todas las puertas están celladas con cerrojos de hierro oxidado. Todas las ventanas están reforzadas desde fuera. Rachel le gritó a Mason, exigió respuestas, pero Mason solo la miró y dijo, "Jugaste luego." Ahora debes terminarlo. A lo lejos, desde el bosque, resonó un grito. No era el de Brooke. Era de otra persona. Algo los estaba pasando ahora. Y el luego apenas había calm y ansiedad. La lluvia no paró. Solo se volvía más fría, más intensa, como si el cielo mismo estuviera doludo por lo que acababa de comenzar. Brooke se había ido. Nadie dio la palabra miedo, pero estaba detrás de sus dientes como metal, amargo, pesado, touchido. Why Mason? Blake, tan tranquilo como siempre, sorbía su té en la mesa del desayuno como si nada hubiera cambiado. Como si su desaparición fuera rutina. Como si el ritual ya hubiera comenzado mucho antes de que ninguno de ellos se diera cuenta. Los demás permanecieron sentados en silencio. El tintineo de los cubiertos sobre la porcelana era el único sonido en el gran comedor. Nadie comía de la casa gimiel. Afuera, los árboles suribían. No golpeó la puerta con el puño. Abrió maldita sí. Te parece gracioso. Mason y I se mudó. Sabes que no puedo. La finca se cierra al empezar el juego. Mi padre la diseñó así. Rachel dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir con que se cierra sola? Esto no es encuentros. No. Es encuentros, dijo Mason con voz suave. Es una penitencia, Lauren rió, amarga y cortante. Estás loca. Pero Jessie no dio nada. Miró por la ventana, observando algo en la arboleda. La ve susurró. Anoche, de pino. Jardín, pero sus pies no tocaban el cielo y lolo da todos se quedaron congelados. ¿De qué estás hablando? Preguntó Rachel por ella. Veía, como si algo le estuviera cubriendo la cara. Mason volvió a colocar la calle. Las cartas tabú. Esta vez nadie se ofreció. Para Tyler, borracho y furioso, agarró uno. Bien, toma. Llegaré y te juego estúpido. El leo en voz alta. Una vez estuve con una chica que sufrió una sobredosis en mi coche. Tyler su cuerpo en un colén y condujo casa como si nada. Silencio, Jessie murmuró, Jesucristo. Tyler rió entre dientes, nervioso. Pies secos, ya estaba muerta. ¿Qué se suponía que debía hacer? Lauren se levantó y salió de la habitación. El aire se había vuelto helado. Más tarde ese. Noche, Rachel encontró a Tyler solo en la biblioteca, mirando una piedad, la figura del retrato. Un hombre pálido con túnica sacerdotal tenía sangre goteando de sus ojos. Tyler parpadeó. ¿Es lugar este mal, Rachel? Oigo susurros. En las paredes. Ella le toca el hombro. Tenemos que permanecer unidos. La miró. Creo que soy el siguiente. Lauren y Jessie buscaron en el segundo piso. Tras un panel suelto en el pasillo oeste. Encontraron un nicho oculto lleno de cintas de video. Cientos de ellas. Etiquetadas con fechas YNOMBRE. Rachel Voss 201 Foreign OA. Westbrook, 2016, Lauren Bennett.
2015, Jesse Hallway, 2013. Cada no de ellos tenía una cinta. Lauren medio ano en un televisor viejo. Las imágenes la mostraban. Ecos atrás, sentada en un parque con su entonces novio. Rindo, hablando, y luego discutiendo. La grabación se amplió. Alguien la había filmado sufrido íntimamente durante horas. Nunca supe que alguien me estaba mirando, susurró. Jesse se quedó mirando su propio nombre, cuando los había grabado. ¿Por qué? Las cintas eran más antiguas de lo que podían y explicar. La voz de Mason resonó detrás de ellos. Mi padre cría. Cuidados noticiamos con vergüenza. Le gustaba observar la corrupción a medida que crecía. Y esa noche la casa se enfrió. Las puertas ya no conducen a las mismas habitaciones. La lámpara de Arana titulaba como un latido moribundo. Tyler desapareció. Había salido de su habitación. No había señales de lucha. Solo un pequeño charco rojo oscuro en el alféizar de la ventana y su tarjeta de tabú ahora manchada. Mentí. No estaba muerta cuando la dejé. Un grito resonó por el pasillo. Rachel corrió hacia él con el corazón acelerado. Encontró a Jesse en el pasillo mirando la pared. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Él señaló una huella de mano grabada en el papel pintado. Inhumante. Demasiado pequeña para ser la de Tyler. Los espejos comenzaron a cambiar. Ya no eran reflejos. Ahora mostraban cosas que no habían sucedido. Lauren se vio a sí misma gritando en uno de ellos. Atada al confesionario con velas encendidas. Detrás de ella y una máscara bajando sobre el rostro. Rachel vio a Brooke con los labios encogidos, señalando una puerta cerrada. Jesse vio efugio no veo nada en absoluto. Cuando Mason pasó frente a un espejo, se quebró, intención. Escapar de nuevo. Los terrenos de la finca eran más grandes ahora, serpentintes y cambiantes. El laberinto de setos que antes no existía ahora ocupaba el lugar del jardín. En su interior, las sombras se movían. Noah vio algo allí. Algo con la sonrisa de Tyler, pero sin ojos. El corrió. Rachel lo encontró temblando bajo un árbol. Susurrando, el bosque no es real, es un recuerdo. Se alimenta de lo que hemos hecho. De vuelta en la casa florecieron las sospechas. Jesse acusó a Mason de orquestarlo todo. Mason simplemente sonrió. Te di la oportunidad de confesar. Eso es todo. La cámara decide que hacer con la verdad. Rachel acorraló a Mason en la bodega, sosteniendo una botella rota como si fuera un arma. ¿Quieres ese lugar en realidad? Mason no siquiera parpadeó. Un sanctuario, una tumba, un espejo. Ella casi lo apuñaló, pero entonces oyó la voz de Brooke detrás de ella, gritándole por su nombre suave y equivocado. Lauren encontró una habitation CERRADA.DENTRO. El confesionario. Símbolos quemados en el suelo. Grilletes manchados de sangre vieja. Y en las paredes, fotos de cada invitado. Fotos espontáneas. Recortes de anuarias antiguas. Recortes de periódico. Un artículo destacó Nina helada muerta en la piscina de la escuela. Sospecha de NEGL agencia da la cara de Brooke en la esquina. Rachel susurró, dio la verdad, y ahora se ha ido. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. A las parpadeas de las filas encontraron otro CUERPO no fresco no entero.
Usando la chiqueta de Tyler, Mason los reunió y esa noche. Llevamos por la mitad, dio en voz baja. Se fueron tres, cuidan tiar Rachel se estremeció. Lo planiste. No, dio Mason. La casa sí. Fue construida para la limpieza. Jesse perdió el control. ¿Quieres confesarte? Bien. Seco una carta white grito, quim la casa de mi padrastro. Con el DENTR o dot, sai aliencia o dot. Las vilas se encendieron. Y en fuerte camino leno. Las paredes dot la casa estabaecucha no dot. En algún lugar profundo, algo desplazado. Y las paredes sang dot. La finca Blakea no prasha en hober. Ahora respir bata las tablas. Del suelo lechen como vinas. Las paredes se estraban como pulmones que exhalaban mojo y podredumbre. Las habitaciones cambiaban de forma. El tiempo perdió su significado. Algo antiguo había despertado dentro de sus huesos y quería. ROMP los dot los sobrevivientes. Rachel, Noah, Jesse, Lauren, ya no se consideraban amigos. Solo residentes de un lugar que vigilaba cada uno de sus movimientos. Y Mason se había convertido más en anfitrión que en HUMA en odad. La tormenta nunca estalló. Los relámpagos brillaron tras las ventanas ennegrecidas. Pero no hubo truenos. Era como si la finca se hubiera tragado el sonido, como todo lo que intentaba escapar. Lauren estaba sentada en la sala, mirando el piano de cola. Alguien lo había tocado en la noche. Tres notas. Una y otra VE.F-E-A.MIEDO.Noah se había dedicado a taller símbolos en la madera de la mesa de la cocina, murmurando que si rompían el círculo ritual de la casa, tal vez los liberaría. Las demás no lo detuvieron. Apenas lo not eran Rachel no había dormido en 36 horas. Cada vez que chorraba, los ojos veía a Brooke tras sus párpados, la boca cosida y los ojos arrancados. Y Jesse había empezado a hablar con los espejos. Rachel descubrió un pasillo oculto detrás de la biblioteca. Había una densa capa de polvo en el aire. Las paredes estaban llenas de estanterías llenas de cientos más. Todas sin adecuator. Todas zumbando de equipamiento ella inserto no en el reproduct, or la grabación era granulada. Un sótano, una sala. Grillets. Vilas parpa de antes la persona en la sala. Este vaso de tía de al llorando, suplicando, luego desapareciendo. Ella arrancó la cinta y la arrolló contra la pared. Pero cuando se dio la vuelta, Mason estaba detrás de ella. No se suponía que hubieras eso todavía. Dio. Rachel retrocedió. Con el corazón latiendo con fuerza. ¿Grabes esto? No, dio en voz baja. La casa sí. Lo recuerda todo. Lauren y Jesse exploraron el sótano, guiados por la luz de las vilas y el instinto. Tras un muro de piedra, encontraron una palanca oxidada. Al tirar de ella, la pared se deslizó, revelando una cámara circular de piedra bajo. La finca. En el centro había un confesionario de madera, destartalado, antiguo, cubierto de quemaduras y manchas de sangre. Dentro había una grabadora. En funcionando, Jesse presionó play. Perdone padre, ¿por qué pecado? Una voz de mujer, luego gritos interminables. Como si le hubieran arrancado el alma en plena confesión. Lauren notó las talas en el stand. Phrases en latín grabadas en la madera, la verdad en la sangre.
La verdad a través de la sangre. Ella. Dio en paso atrás. Las vidas se apagarán. Algo más había entrado en la habitación de la casa mostró su memoria. Rachel, vagando sola, se topa con un pasillo lleno de retratos. Pero esta vez, las pinturas eran ... Las escenas se desarrollaron como dioramas. En un cuadro, un joven Mason, de no más de 10 ecos, arrodillado junto al confesionario mientras un hombre gritaba dentro. En otra, su madre, con el rostro magullado y la boca cosida, es arrastrada por las escaleras por hombres, vestidos con ténicas NEGRA.D o había una placa que decía, la fe requiere sacrificio. Luego el retrato final. Mason, Mayor, sonriendo mientras las llamas consumían el mismo stand, pero el fuego no lo había destruido. Era esa la cosa que sobrevivió. Y esa noche ya se desapareció. No hay gritos, no hay señales de lucha, solo un rostro de huellas humedas conduce desde su habitación hasta la cámara de confesión. Dentro de la cabina, Lauren encontró su tarjeta tabú via mi hermano pequeño Hogarth. Les dije que fue un accidente charco de sangre empapó la alfombra, pero el cuerpo de Jesse nunca fue no. Se desplomó, no estamos confesando, Dio entre solozos. Lo estamos alimentando. Mason apareció en la puerta. Estás empezando a entender. Rachel comenzó a tener sueños. En ellas, Brooke estaba de pie en el ático, señalando una puerta de hierro cerrada. Tras ella resonaban gritos, arenazos. En Bibi llorando, cuando Rachel despertó, tenía la mano manchada de jabón. Y en el bolsillo, una leve oxidada. El ático estaba más frío que cualquier otra habitación. Cubierto de polvo de 2 centímetros y medio de espesor. Encontró la puerta de hierro, cubierta de celos de cera roja y cadenas. Cuando lo tocó la casa envió desde dentro, una voz susurró, typicado en esta oculto. La casa corría otra edad, y Lauren lo sabía. Sacó una tarjeta tabú y la leyó en voz alta. Liba una chica. El suicidio. Sabía que lo haría, pero no es nada. Las luces se apagaron. Todas las velas de la casa se extinguieron de un solo golpe. Las paredes gritaban. Rachel corrió hacia la habitación de Lauren, pero solo encontró su teléfono. Grabando un video de la pantalla mostró Lauren parada en el CONFESION rio.solo.luego. Desde el costado del marco, algo humano entra. Una silueta alta y negra con una sonrisa cosida. Colocó una máscara sobre la cara de Lauren. Y luego, estática. Solo quedaron dos. Raquel y no. Y Mason, pero Mason ya no dormía. Caminaba por la casa de noche, descalzo, tarareando viejos himnos en un idioma que ninguno de los dos entendía. Rachel encontró el plano original de la finca Blake escondido. En el estudio, había habitaciones que no aparecían en ningún mapa. Cámaras celadas, pasillos giratorios, voces de sacrificio, y en el centro, un lugar adecuado, sangre santa, santuario de la sangre, tiene que el CANZA da, no grito cuando vaya su reflejo. En el espejo estaba su cadáver, boca abierta, ojos negros, una carta de tabú clavada en el pecho. De just morir a un hombre para proteger.
Y en el rincón del reflejo, Mason estaba sonriendo, pero cuando no se giró no había nadie allí. Caso se había cuidado en SIL INCIO no Pacifico. No cuidado, pero mirando el tipo de silencio que encuentras dentro de una tal. Momentos antes de que alguien empiece a gritar, solo cuidar en Rachel y Noah. Las demás habían desaparecido, desangrado, o habían sido absorbidos por las paredes con sus últimos alientos cocidos en la madera. Y Mason se había convertido en algo completamente distinto. Los gritos comenzaron alrededor de la MEDINOCHE. No es ruidoso. No es humano. Como alguien intentando gritar a través del agua de Rachel. Y Noah estaban de pie frente a la vieja bodega con faros de escalofríos en la mano, sabiendo que él conduce el camino, el corazón de la casa. El lugar al que nadie quería oír la voz de Mason resonó desde abajo. Tespecadas resuenan más en la oscuridad. Ellos descendieron. Las escaleras eran más largas que antes. Cuanto más bajaban, menos les respondía. La llama se atenuó. El tiempo se desvaneció. Los muros de piedra se engrieban. Y bajo sus pies, los símbolos brillaban tenuamente, latiendo como venas bajo la piel. Lugar en una enorme cámara circular. En el centro, la cabina de confesión, pero había cambiado. Ahora construido de madera blanca como el hueso, envuelto en hilo rojo, zumbando débilmente. Detrás se alzaba un enorme altar de piedra, grabado con cientos de nombres. Algunos los reconocieron, otros eran los sayos. Alrededor de las paredes, montadas como trofeos, estaban las máscaras de los artíos del Brook. Tyler, Jesse, Lauren sus rostros cosidos en tela, labios cosidos, ojos vidriosos no y casi vomito. Raquel toca su propio nombre en el altar, recién talado. Angotindo, en un cajón oxidado cerca de la cabina, Rachel encontró un libro antiguo encuadernado en cuero. Los bordes estaban quemados. Las páginas estaban rotas. Pero la escritura se conservaba era del padre de Mason, libro de la penitencia. En su interior se registraron todas las confesiones hechas en la finca. Escritas con SANGRE se detallan los rituales, confiesa, acepta, sufre, se limpió, los que se negaron FUERONTOMA diodat los que se ONF y se RONDOT. Fueron igualmente juzgados, en los margins, Mason había acudido no es da la casa no perdona, recuerda, noche inexplicable. Moriría en él, su verdad se convertirá en su tumba, no encontró su propia máscara. Sin terminar, descansando junto a una daga, Rachel encontró el sayo. Un solo hilo cosido en la boca de ella preguntó temblando, ¿por qué son los labios? Mason emergió de las sombras para evitar que el pecado escapara. Estaba descalzo. Ahora vestía túnicas del mismo color que la sangre seca. Sus ojos estaban llenos de calma y una determinación terrible. Ya casi estás lista, Dio. Ya ves lo que somos. La casa te eligió, Rachel. En tienes tiempo. Noah atacó con la daga, pero Mason se hizo a un lado sin esfuerzo. La casa pareció moverse con él. Una trampilla se abrió bajo los pies de Noah, cayó en un pozo. Rachel gritó, abajo. Los muros de piedra lo cerraban y las antorchas se encendieron solas. No se encontró dentro de una versión más pequeña de la cabina, esta vez con restricciones de giro.
Una voz hablo atrás de altavoces ocultos. Confisa, Waisura rapido. Niga, wide corderimos la lengua, grito en la oscuridad. Deja, mora eis hombre porque hubiera asustado. No sabía que hacer. Cadena Sarah das dot sir Jerome las cuquillas. Rachel escucho los gritos desde RRIBA.LU silencio. Y legal. La risa sola Rachel se tambaleó de vuelta al altar. El libro se había abierto de nuevo. Solo su nombre estaba en la parte superior de la página. Pero las palabras debajo. Esteban en blanco. Mason se acercó, sosteniendo una daga ritual. No te has confesado. Por eso six aquí. La casa te espera. Rachel Solozo, no queda nada. Te lo conté de do. Mason meneó la cabeza. Las puras verdades son iguales. Que entramos tan profundamente que olvidamos que son nuestras. El coloco la espada en sus manos. Puedes confesarte. O puedo hacerlo yo por ti. La casa se lo mostró. Imágenes retorcidas en las paredes. Una chica en una banera. Pastillos esparcidas. Rachel de adolescente se quedó paralizada en la puerta, sin ayudar. Otra escena. Su madre suplicando atrás. De una puerta cerrada. Rachel gritando. Ayala Estevir es muerta. Imogen final. Su hermano menor en la piscina. Rachel de pie en el trampolín. Fría. Inexpresiva. OBCRVA and Diodot. Rachel se desplomo. Mason se arrodilló. Ahora lo entiendes. Rachel se puso de pie, agarrando la espada. Entró en el confesionario. Las velas se encendieron solas. La puerta se cerró. Ella susurró. Made mi hermano. La cabina vibró. Verdad aceptada. Las paredes brillan. De color rojo. Sentencia dictada. Rachel cerró los ojos, esperando el dolor, pero la puerta se abrió. Mason estaba afuera sonriendo. Lo has logrado, tío. Eres libre. La casa empezó a temblar, pero Rachel no había terminado. Ella apenalo. A Mason en el estómago con la espada ritual. El jadio con los ojos abiertos. Mientras ella susurró, mentí. Ella lo empujó de nuevo hacia la cabina. Cerré la puerta con llave. Encendí todas las velas de la cámara. Luego tomó libro de la penitencia. Y lo arrolló. Sobre el altar, las llamas se elevaron alto. Mason gritó dentro de la cabina. La casa gritó con. Y acute el dot. Las cuadras ardieron. Las máscaras se derritieron. El suelo se agrietó. Rachel corrió. Las escaleras se derrumbaron. Detrás de ella. Las paredes se abrieron. Pasó por la sala de los espejos. Que ahora solo mostraba cenizas. YFUEGO. La puerta principal. Una vez cerrada. Estaba ABIERTA. La niebla entró como si fuera alientidad. El suelo, el air, el cielo estaba sangrando. El viento traía voces, pero ella estaba viva por ahora. Semanas después, un estudiante universitario encuentra un sobre negro en su dormitorio. Cello. De lacquer rojo. Pergamino en blanco en el interior. Solo una línea en tinta negra. Confiesa de tabú. Y en algo gregoriano. En las ruinas de una finca olvidada. El stand vuelve a estación PLETO.ESPE Rachel. Vos pensó que había escapado de la finca Blake. Ella no lo había hecho. La casa nunca realmente de Jolo. Es simplemente observaba desde las sombras. Esperando que el pasado se pudiera y volviera. A la superficie. Había regresado a su apartamento en la ciudad.
Surgeris nuevos, teléfono nuevo, terapia nuevo, para la casa había seguido su ejemplo, ahora hablaba a través de los espejos, se filtraba entre la estática del televisor, susurraba, tras su reflejo, y luego el sobre, deado en su cama, sin celo, sin remitente, solo una hoja de papel, queda una confesión. Debajo de la nota había una unidad flash. Rachel, temblando, lo conectó a su computadora portátil. Comenzó a reproducirse en video. Me semblé vivo, ensangrentado, filmado entre las ruinas del confesionario. Rompes del ciclo, susurro. Pero no lo destruiste. Abriste algo más antiguo detrás de él. Algo se movía en la oscuridad. Una figura hecha de dientes Y-C-E-N-I-Z-A. Dad mi padre no fue al principio, solo fue el recipiente. La verdadera confesión reside en algo más profundo. En su sangre, el video fallo. Se congeló en la cara de Mason gritando. Entonces la imagen se quemó en negro. Rachel no planeó su regreso, simplemente se despertó en el autobús, empapada en sudor, con la finca visible a través de la ventana empanada. Como si algo la hubiera atraído hacia la edad, la casa ya no estaba sepultada por la lluvia. Ahora estaba en medio de una niebla seca. Inmóvil, expectante, enredaderas muertas colgaban de sus ventanas como venas de un cadáver. Y la puerta principal, una vez salada con rituals y podredumbre, estaba abierta de par en par, esperando por ella. En el interior, todo estaba como lo había dejado, pero cambiado. Las paredes ya no gritaban. Su arde habían dado días. Las habitaciones habían envejecido un siglo. La pintura se desprendía. El papel pintado corría. Los retratos estaban quemados hasta los huesos. El rostro del padre de Mason había sido arrancado de todos los marcos. Ella descendió de nuevo a las ruinas de la cámara de confesión en la cabina se había derrumbado. El altar se partió en dos. El suelo de piedra estaba ennegrecido por el fuego. Pero detrás de él se había abierto un agujero, una escalera en espiral descendente, increíblemente profunda, talado con nombres. En el centro, el nombre de Rachel. Fresco, Hamido, ella descendió. Las catacumbas debajo de la casa contra la verdadera historia. Decenas de confesionarios COMSCRV. A dos.cientos de cráneos. Murals de sangre, mostraron rituals de siglos atrás, sacerdotes destripando, niñas, mujeres cosidas a las paredes, ojos arrancados, lenguas quemadas, en el corazón de cada ritual, un símbolo, una máscara cosida sobre la boca, un trono hecho de espejos. Esto no era una maldición familiar. Era una religión construida sobre el silencio, sostenido por la vergüenza. Rachel encontró el diario del padre de Mason debajo de una estatua, agrietada de un santo llorando. Sus últimas palabras dicen, somos la iglesia sin boca, y el pecado. Deep servicio, Rachel los encontró, los desaparecidos, Brooke, Jesse, Tyler, Lauren, incluso no edad sus cuerpos conservados en cera, colocados en poses rituals de agonía, con las bocas encejadas y los ojos abiertos. Cada uno de ellos tenía una placa con su nombre talada en hueso DEBHAO. Cada uno tenía una confesión final. Grabada en el pecho, Rachel vomitó. Por encima de ella, las paredes empezaron a zumbar. Algo estaba despertando. En la cámara final, Rachel encontró un altar negro en él se sentaba un espejo, a diferencia de cualquier otro, sin reflejo.
Chesto, un ojo ancho, con pupilas abiertas, Antigu, Parpadio, Rachel Greedo, La Camara se estremeció, Keo polvo como nieve, El espejo se quebró, una voz resonó, no das las paredes, sino de dentro de su cráneo, leves el último bocado, dilo, Rachel Keo de rodillas, yo lo confíes, lo made, la dich morir. Soy culpable? No, Dio. La voz, eso no. El unicontas, el que eres necio con un destello de memoria. Rachel cuando era niña, en el sótano de una iglesia, mesa a su lado. Un hombre con túnica, su padre. Sostenía un cuchillo while le susurraba algo al oído. Serás el testigo. La clave final .otro destello. Un bebé llorando. Un círculo de vilas. La madre de Rachel gritando y luego en silencio. Ella había estado allí, no solo una víctima. Un parte su familia. Era parte de ella. El espejo se hizo inicio está de allí salió algo arrastrandos, alto, sin rostro. Calle torácica abierta como una jaula. Dentro, un coro de vacas susurrantes. Rachel corrió. Los tunnels se plegaron. Las paredes se derritiron. Las escaleras se derrumbaron varios pies, pero ella lavaba el diario. La sangre del padre de Mason, el último tabú, luego al altar. Encendió la última vela, y gritó su verdad. Fue el primero. Abrí la puerta, lo dejé entrar. El fuego rugió, el ojo estalló en llamas, y los muros se derrumbaron en silencio. Ella se despertó en un hospital quemado, marcado. Vivo la policía la encontró, vagando descalza por una carretera y murmurando da la finca Blake se derrumbó. No quiero nada no hay cadáveres, no hay puesto, no hay pruebas, solo ceniza, pero en lo más profundo de ella, el silencio permaneció, y ella sabía, la iglesia no estaba muerta, few. Dentro de ella esperando hablar de nuevo, dijeron que estaba. Locadat le dieron pastillas, acolcharon su habitación. La consideraron la encarnación del trauma. Rachel Voss se convirtió en un fantasma con una bata blanca de hospital, vagando de una habitación cerrada a otra, susurrando escrituras en latín. Sus ojos seguían cosas que nadie más podía ver. Su aliento se congelaba en habitaciones colidas. Dijeron que la finca había DESOP no ver en el espejo que crecía en la pared de su hospital. No oyeron los susurros del deseo. Ellos no sabían. La casa la había seguido hasta allí, few. Trasladada en centro psiquiátrico en las afueras de la ciudad. Recuperación de Silent Wing. La ironía no pasó desapercibida para ella. Los pasillos estaban vacíos. Sin televisores, sin radios, sin visitas, sin espejos, solo paredes blancas, limpias y en silencio acolchado. Ella pidió, papel, ella se negirá. Ella escribió en el suelo usando su propia sangre. Un círculo. Una máscara. Un nombre. Y entonces, las luces comenzaron a parpadear. En la sala común, un gran espejo estaba cubierto por una tela negra. Una noche. Una enfermera, curiosa, lo logró. Su boca desapareció en cuestión de segundos. Ella se arranó. La garganta intentando gritar, Rachel observa, tranquila, están pasando ahora. Dio en voz baja. Las paredes del hospital se humedecieron. Las puertas comenzaron a desaparecer en cada superficie reflectante.
Apareció el stand viejo, quemado vivo, dijeron que Mason estaba muerto, pero en sus sueños, el hablo, lo veía con el rebelo del ojo, empapado en ceniza, con los costulas rotas y los labios cosidos. Cuando ella parpadeaba, él susurraba dentro de su mente, terminéis el ritual demasiado pronto. El ciclo de terminar, una última confesión, una última boca que celar, y luego desaparece, dejando tras de sí el olor a cera quemada. Rachel se encontró de nuevo en los ILL pero esta vez. Ella se había colocado allí. Los demás pacientes, mudos, desfigurados, atormentados, se sentaron a su alrededor formando un círculo. Todos llevan máscaras de carne. Cosida, susurraron al unísono, confiesa, confiesa. Ella abrió la boca, no salió nada. Ella lo intentó de nuevo, nada. Se miró en el espejo del otro lado de la habitación. Su boca había desaparecido. El último tabú fue el silencio la verdad. Ella nunca se le permitiría. La habitación se convirtió en la cámara. Los muros del hospital se derrumbaron. El cielo se convirtió en piedra. Y lo lejos, la casa se alzaba una vez más, reconstruida, más brillante. Mas Mason se encontraba en sus puertas. Detrás de él, cientos de figuras enmascaradas. Raquel fue levada adelante. El altar se reformó. La daga flotaba en el aire. Su nombre quedó grabado en el cielo. Y el libro de la penitencia se abrió en una última página blanco de la iglesia sin boca. Necesitaba edificios. Ahora se movía a través de reflexiones, través de pantallas, dispositivos, sueños, cada confesión hecha en línea, cada secreto susurrado en auriculares, cada entrada en el diario personal, cada nota de voz perdida, cada sesión de terapia, era combustible por el pecado ahora. Es digital. Y la vergüenza es eternidad. La casa se había habitado el confesionario. Apareció ahora don menos lo esperabas en ascensores. En bares, en la parte trasera de tu teléfono. Una sola frase aparece en el cristal. ¿Cuál es tu tabú? Y luego, OCCU or IDAD.ESCENA final. Una adolescente, sola, tired en la noche. Su teléfono vibra, solicited de airdrop de archivo recibido. Confession _1 MP4, ella lo toca, estático, entonces aparece Rachel Voss. Medio quemado. Ojos hundidos, boca cosida, pero su voz habla de todos modos. Dentro de la cabeza del espectador de la casa te observa. Conoce Virgo y enciende la pantalla se vuelve negra. Y luego, la niña recibe un mensaje de texto, de turno, un montaje de escenas, niño mirándose en el espejo del papel. Una soga baja lentamente tras y acute una mujer abre a medianoche. No, hey, solo un espejo en el UMBRAL. Un hombre escribe una entrada en su diario privado. Las palabras cambian solas. Mentira. Un sacerdote cierra la iglesia por la noche, solo para encontrar que ya hay una cabina dentro. Un bebé Laura en una habitación de hospital. Sin personal. Solo una cámara enfocando la cuna. Un terapeuta observando a paciente hablar, pero oyendo los propios secretos en voz alta. Stanse XTIENDE. La iglesia sin boca y no tiene dirección. Tiene seguidores.
y levante cara. El desierto estaba silencioso, no era pacífico, no era tranquilo, pero espera. El polvo se arremolinaba en los bordes del camino destrozado, como fantasmas que se negaban a irse. El sol se tenía de rojo al descender tras los acantilados de Sion. Cielo, un pueblo mexicano olvidado, abrazado por el tiempo y el secreto. Era un lugar donde las oraciones habían cesado hacía mucho tiempo, y las sombras habían aprendido a moverse en las. Ethan Graves llegó solo, conduce una camioneta oxidada, con la carrocería ennegrecida por los impactos de bala, y el icor seco de vampiro. Su rostro estaba curtido por el sol, la mandíbula rígida como una piedra, y esos ojos pálidos y ínsimos, cargaban con el peso de cientos de muertes y nada de paz. Ya no buscaba venganza, cazaba por algo dentro de él se negaba. A dejar de sangrar, en una cantina de carretera, el camarero se negó a hablar inglés. No importaba. Ethan no estaba allí para conversar, deslizó el sobre por la barra, sin remitente, salado con cera carmesí y con un emblema en forma de cruz agrietado en el centro. Un símbolo que conoce demasiado bien, el velo de San Abel, una orden financiada por el Vaticano, oscura, peligrosa, de esos que enterraban a los exorcistas en tumbas sin nombre. Dentro del sobre había un solo nombre, garabatido con tinta descolorida, Lilith Morrow. Se alzaba la sangre, y debajo, la ubicación San Cielo. Él no hizo preguntas, solo revisó su espada del el empleado del motel, le advirtió que no se quedara mucho tiempo. Aquí la gente desaparece, dio. De esas desapariciones que primero se Hakenoter y esa noche, Ethan vagó por las afueras, una capilla abandonada tragada por enredaderas espinosas, un pozo roto y negro para la podredumbre, y ganado drenado tan limpiamente que no quedaba en una gota de sangre. Dentro de un granero medio quemado, encontró el primer mensaje talado en la pared, camina al anochecer. Escucha a traps de los huesos. Un rostro de ceniza condice en cuerpo masculino loco, crucificado boca abajo y despollado de piel, con la boca cosida con puentes de rosario. Ningún vampiro común y corriente, hizo ESTO.ESTOF, ritual dot al amanecer. Ethan se detuvo en un café tranquilo para tomar un café negro y disfrutar del silencio. Fue allí don Levayo, Sarah Monroe. Estaba pálida, sudando a pesar del frío de la mañana, y llevaba unas gafas de sol demasiado gruesas para la luz. Le temblaban las manos mientras bebía el té. Sorprendió a Ethan mirándola fijamente, y por un instante, sus ojos brillaron con un destello plateado. Ella miró hacia otro lado rápidamente. Ella no tenía ningún reflejo en la ventana que estaba. Eso ella dio dot no soy un vampiro completo. En no dot medio jurado. Ethan se acercó lentamente, se sentó frente a ella. No dio nada. Sé lo que eres, susurró. Pero no soy como ellos. Todavía no. Él hizo una pregunta, ¿quién mordió? Ella respondió con un solo nombre, Lilith. Sarah condujo a Ethan a las ruinas de la antigua mansión cerca del límite de la ciudad, donde una sola vela ardía en la cripta debajo del altar. Allí encontró Padre Elias Markham, un exorcista de renombre que ahora vive en silencio, atormentado por una guerra secreta. El sacerdote le mostró a Ethan elemento crucible, un cáliz friado a partir de los huesos de un martir que
Segno se dais lo raba cuando lo tocabo la sangre maldita. El Crizzle. Explico Elias era la pieza final de una antigua profecia vampírica. Si se venaba con la sangre de un semi-convertido. Bio el eclipse de San Morner permitiría a los no muertos caminar bio la luz del sol. Clear acabar con la maldición de la noche. Susurró Elias. Y con ella con la humanidad. Ethan no parpadeó. El solo preguntó. Cuando es el eclipse? Dentro de 4 noches. Esa noche, en la habitación de su motel, Ethan afiló sus espadas, cargó balas de plata y colocó trampas de agua bendita junto a cada ventana. Él no durmió. A las 3:06 a.m., las sombras se movieron. A las 3:07 a.m., la puerta se abrió de golpe. Atravesaron las paredes. Animales salvajes pocas desencaídos. Garras raspando las baldosas del techo. Hablando en cánticos al reeves. Ethan luchó con precisión mecánica. Cuello, picho, fuego, sangraban humo negro. No. De ellos gritó antes de morir. Ella cleara a la chica. Sarah se había ido. Seguió el rastro de sangre a través del cementerio detrás de las ruinas de la cápilla. Damos lápidas habían sido profanadas con siglos de hueso y dientes de niñas. Sarah estaba de rodillas en los escalones del mausoleo, rodeada por 3 monjas vampiro, silenciosas, flotando, con los dedos cosidos con alambre. Ethan atacó rápido. Las monjas ardían con óleo santo. Sarah se desplomó en sus brazos, solucionando. Me habla cuando duermo, susurro. Está dentro. Temer queer que Bieber la llevó de vuelta a la iglesia. El sacerdote le extrajo sangre. El Crizzle loro. La profecia era real. Desde el confesionario de la cápilla en ruinas, Ethan lo escuchó por primera vez, no con su voz, sino dentro de sus huesos. Lilith Morrow. El nombre resonó en los bancos como viento en una tumba. Ella no era solo un vampiro. Ella era la madre del pecado ritual. El primero en vivir de la reina del credo. Sin boca, y ella estaba despierta, y esa noche, la luna se tornó de un rojo profundo y húmedo, y a través de las colinas de San Cielo, las campanas comenzaron a sonar solas. Cada page era una advertencia. Cada page es una cuando regresa y vida se acercaba el eclipse de sangre. Los hijos de Lilith. Ya estaban de RODILL la luna de sangre en no se había puesto. Durante 2 noches, permaneció suspendido sobre San Cielo como un dios silencioso, observando, sin estrellas, sin viento, solo un vasto cielo rojo y el sonido de las moscas, miles de ellas, revoloteando sobre el campanario de la TAPILE. Ethan grave medio en la camioneta, el poco equipo que le quedaba. Balas plateadas, estacas pegadas en ceniza, bengalas y. El diario que el padre Elias le había confiado. Se había añadido una página durante la noche, escrita con tinta que brillaba como un hueso, la que esta medio convertida leva el aliento de ambos tronos. Una gota de su sangre, y el velo entre la alma y la carne se romperá. Él no sabía quién lo escribió, pero estaba firmado. DSIGYENT.Ethan. Sarah y el padre Elias se dirigieron hacia el norte de San Cielo, siguiendo al patrón de los Recientes de apariciones pasaron junto a 3 crucifijos, todos con animales frescos colgados boca abajo. Los cuervos se reunieron, pero no picotearon. Como si supieran que la sangre arano es de el estimar. En un pueblo muerto, la medicina había encontrado
casas abandonadas a mitad de comida, televisores todavía zumbando con estática, guaynos de sal rotos en cada puerta, en el centro del pueblo, un pozo. Dentro, los restos de niños, todos drenados, con las manos juntas como si rezaran. Padre Keo de Rodelas, Sira se dio la vuelta, Ethan no dio nada, él solo susurró. Se está moviendo rápido. Se quedaron una noche en una iglesia abandonada. En las afueras de un pueblo fantasma, Sara no durmió. Se quedó parada frente al espejo roto durante horas, susurrando cosas en un idioma que nunca había aprendido. Crux, solas, para escrita. Cuando Ethan se acercó, sus ojos estaban negros le sacudió para despertarla. Ella vomitó sangre en el alivio el humilló. Se desmayó. En las colinas fuera de la ciudad, encontraron a un sobreviviente, Lucas Vega, un antiguo rastreader convertido en ermitaño, armado con un viejo revólver wine collar hecho con dientes de vampiro. No había hablado con nadie en 2 ecos, pero cuando vio a Sara, levantó su arma, como la reina, gruñó. Ethan lo detuvo. Lucas reveló que la secta de Lilith se había lavado a su hija hacia meses. Había seguido el rastro de sangre durante semanas antes de darse por vencido. Ahora el rastro de sangre estaba de nuevo presente. Lucas aceptó guiarlo si Ethan le prometió una cosa: si me vuelvo, matéme limpiamente. Ethan asenció una vez. Lucas los condujo a través de los canones hacia una antigua hacienda, convertida en zona de alimentación. En el camino encontraron un árbol, creció solo en la tierra, retorcido y negro, con corazones clavados en su tronco. Cada corazón todavía late levemente. Cada una llevaba un nombre. Decía Caleb Rourke. Ethan se quedó mirando sus manos temblaban. Él conocía en omi su experiencia. Y esa noche, mientras las demás dormían, Ethan se sentó solo junto al fuego. Recordó a Caleb Rourke, el hombre que le enseñó a matar vampiros. Una vez asaltaron un nido en Rumania, donde un niño vampiro suplicaba clemencia. Caleb dudó, y esa vacilación les costó 3 cazadores. Ethan había sacrificado al niño. Caleb nunca lo perdonó. A mis disputas, Caleb desapareció. Ahora su corazón colgaba de un árbol en MEQ XICO.SIGUE latiendo dado grupo lego a la hacienda Elena Chusser. Olia a cabra y pod. Red UMBR Los cuerpos estaban dispuestos como en una capilla, alanidos en bancos, frente a un púlpito hecho de huesos. Por encima de ella colgaba el crucial del lamento, brillando débilmente. Entraron con cautela. Entonces las puertas se cerraron de golpe. Why? El suelo empezó a espiar ardor. De debajo de las tablas del suelo salieron vampiros, sacerdotes salvajes, vestidos con sotanas, hecas drones. Con la boca cosida, paro de la que goteaba en líquido. Negro. Lucas abrió fuego. Ethan blandió la espada ritual. Sara gritó: El Padre. Elias levantó una cruz reliquia y gritó en latín. Los vampiros cesaron. Algunos explotaron en llamas, otros se deslizaron hacia las gritas en el caos. Sara se derrumbó. Sus venas ahora brillaban rojas. La lavaron a la bodega. Su cuerpo se convulsionó. Aparecieron símbolos en su piel. No tatuados, sino que emidió en su carne de dentro hacia fuera. Una palabra, una y otra vez.
Manana. O Padre Elias Grito, la esta marcando, reclamándola, la perficia se está chorando. Ivan exigio respuestas, Elias le mostró un antiguo pergamino del Vaticano. Hijo de sangre dual, a reina de ceniza, a joya en la boca del dispuesto, solo a no podrá destruir el vínculo del crisol. El medio convertida de vivir su propio pecado, y ese. Noche Ethan se despertó con susurros. Había aparecido un espejo en la pared del sótano, aunque ninguno de ellos lo trayó. Dentro del espejo, Caleb Burkees quedó sonriendo. Ahora vestía túnicas. Ojos negros. Labios salados con hilo dorado dot su voz entró en los oídos de Ethan como un zumbido. Está casi lista. Y cuando sangre el sol se apagara, entonces el espejo se quebró, y destrozado. El hombre seguiani, el crisol había desaparecido, robado. En la noche, un mensaje talado en el altar de madera. Anita nosotros al anochecer, Mura en la luz, Sabian don surgeria Lilith, una iglesia enterrada bio. Las CATACUMB es da en lugar de una vez las oraciones se ahogaran en sangre. Les. Quedaban tres en OCHES da antes de la eclipse de sangre. Bio las canones de la boca negra una catedral yacho oculta. Enterrada en la tierra como una cicatriz que el mundo había intentado olvidar. Ningún mapa lo marcó. Ninguna oración lo toca. Pero aris PIR abadat polzabadat. Y esta noche. Abrió la boca dat las de las antorchas parpadeaba dentro de las paredes del santuario del polvo. Una vez un lugar sagrado ahora corrompido. En su centro se encontraba Lith Maro Alta, pálida como un hueso, vestida con un cage podrido. Sus ojos dos perlas en SANGR y dad. Su piel se agrietaba con cada movimiento, pero no sangraba. Ella nunca sangró. A su alrededor, los vampiros se inclinaban en silencio, con las bocas cosidas y los cuerpos mutilados en signo de alabanza. A no, las cortaron la lengua y la colocaron en un recipiente con mercurio. Caleb Rourke estaba a su lado. Ahora somos sacerdote del credo sen. Boca su rostro completamente cubierto de escrituras tatuadas con sangre seca. Lilith colocó lo roberto lamento. Crucible sobre un altar de costelas humanas. Tremolo chica, susurró. Y tremel amanecer en una cueva al oeste de San Cielo. Ethan Sierra Lucas. Y Padre Elias refugio en un monasterio abandonado, excavado en los acantilados. Sierra se había cuidado en silencio. Ella ya no comía. Ya no dormía. Sus sueños ahora. Pertenecen a Lilith, debullos símbolos en la tierra. Unos que, signoyas. No se habían visto desde la queda de Cartago. El crisol está legado a ella, susurró el sacerdote. Si Lilith vive de él, el sol muere. Para siempre, Lucas. Escupió al fuego. Entonces matamos a la pura primero. Ethan no habló. Él observó Sierra. Y vio que sus pupilas se cerraban brevemente, ranura negra. Y esa noche, mientras acampaban cerca del lecho de un río, el viento paró. El agua se congeló por completo, aunque la noche era cálida. Y lo vino. El zumbido, un sonido bio, insectoid. El caminantes de la muerte había legado. Vampiros resucitados en alma. Ojos vacíos. Sin bocas. Solo respirando a través de sus gargantillas se arrastraron por las paredes del cañón. Boca bio. Ivan encendió una bengala. Gritaban como niños de la leche feroz. La espada de Ethan ardía con un resplandor azul.
Lucas Lanzo Fuego Sagrado, Elias Canto Ritos Ntiguo sta Pero, Ano de los Caminantes de la Muerte, Mordio Acera en la Muñeca antes de morir, Wig al Lamio su sangre en el Sulontes de desintegrarse, El Padre Elias Palacio, esta marcada de nuevo, La tierra hablar su sangre, regresarán al pueblo más cercano, ya se había ido, las casas se derricharán en ceniza negra, los crucifijos se retorcerán hacia atrás, la sangre manco cada puerta en forma de es abiertas, un solo sobreviviente. Se sentó en el altar de la iglesia susurrando, La reina roja camina. La reina roja camina. Sarah permaneció inmóvil frente a un árbol en llamas. Ella no se inmutó. Mientras las llamas lamían su vestido. Ya no tengo miedo, susurró. Ethan la agarró. Debería serlo. Y esa noche, Ethan sonó con su hermana. Abigail murió Hayes. Mucho, convertido por Caleb, quemado por la propia mano de Ethan, pero en el sueño, ella no estaba enojada da, señaló hacia el cielo, don la luna se partió en dos. Nunca debes la maldición, tío. Solo la CARGAs te da, Ethan se despertó. Con sangre en sus manos da en su pecho estaban grabadas las siguientes palabras. Confisa o conviertet. Sarah se había ido. Sarah había entrado voluntariamente en la catedral, guiados por sus oros. Sus ojos se andat sus pies descalzos. Los vampiros se apertaron para dejarla pasar como una profeta. Lilith la saludó como una hija. Mi reflejo. Susurró. Mi pecado hecho carne. Caleb trajo o crisol. Lilith la puso en las manos de Sarah. Vive de ti mismo y el sol se inclinará. Pero algo en lo profundo de Sarah resistido dat ella se apartó del cáliz. Sigo siendo yo. Lilith. Bruno. Entonces te tomaré. Gota a gota. Ethan y Lucas entraron a los tunnels a través de las puertas del osario. Paredes hecas de mandíbulas y femurs, todavía húmedos. Pasaron junto a madres. Vampiro que amamantaban a niños sin ojos. Pasaron junto a humanos colgados boca abajo. Como linternas, sangrando lentamente en glifos. Llegaron al altar dat Ethan vio a Sarah atada a la cruz de la deshacer. Con el crisol debajo de ella, Caleb dio un paso adelante. Via. Ethan, no puedes impedir que salga el sol. Ethan sacó su espada. No. Voy a detonar el sol. Me detengo. Lucas fue el primero en morir. Destrozado por tres monjes vampiros. Murió con fuego en la boca y el nombre de su hija en los labios. Elias completo en rito desolado. Colapsando en ala de la cámara. Ethan luchó contra Caleb. En silencio empapado de sangre. Acero contra GARA está la antigua hermandad convertida en odio ritual. Sarah, en agonía. Se rompió la muñeca para poder liberarse. Ella pateó el crisol. Lilith. Gritó. Las paredes temblaron, pero Lilith. Era demasiado fuerte. Ella atrapó a Calas en el aire. Le cortó la palma de la mano. Y se desangró en él. El crisol se incendió. Luna afuera volvió a quebrarse. Elias jadeó. Ella está atando el sol. La primera luz de la mañana comenzó a levantarse. Y Lilith entró en ella. Ella lo hizo no que me arda. Ella sonrió. Por primera vez en 1000 ecos. Ella se sintió cálido. El sol salió. Pero no debería haber sido así. No con ella parada de EBAJ o dot Lilith. Mara salió de la catedral. Descalza y sin RIE ante dot. Su velo se quemó bajo la luz dorada.
pero ella no ardió, ella brillaba. El crizzle colgaba su lado, and con un brillo rojizo. Una sola gota de la sangre de cera permanece en el fondo, suficiente para un despertar más. Caleb se arrodilló detrás de ella, con los ojos negros y los labios abiertos por cuchillos rituales. El velo se ha rasgado, susurró. El cielo lleno pertenece al hombre. Lilith levanta las brasas hacia. All hecho hay ontidad los vampiros de todo Mexico. Levantarán sus rostros hacia el sol y logran sin quemarse. El reloj de la humanidad había empezado a correr. Ethan. Apenas respirando, callaba por las ruinas agrietadas del osario. Lucas estaba muerto. Elias estaba muriendo. Sarah se perdió de nuevo, levada por las guardias de Lilith a preparar el sacrificio final. Pero Ethan todavía tenía la espada ritual. Brillaba en su mano, zumbando suavemente, como si también temiera lo que vendría después. Elias lo atrajo hacia sí con sus últimas fuerzas. Hey en segundo crizzle, más antiguo. Escondido bajo las ruinas de San Camilo, solo la sangre. Donada voluntariamente puede envenenarla. Luego murió Elias. Sus labios se movieron una vez más. Dios. Está mirando. Pero ella no respondía. San Camilo. Una cápula enterrada, más antigua que el imperio español. Ahora nos mismo un cráter en el desierto, con sus paredes agrietadas como cascaras de huevo. Ethan descendió solo, en la oscuridad, vio pinturas centenarias de una mujer sin boca ofreciendo sangre a un sol hecho de hueso. El crizzle de reversión descansaba en el centro de la cápula, rodeado de tres rostros de piedra con las bocas cosidas. La eco agua seció. Derramó. Sangre de vampiro. Gritó. Él sabía lo que vendría después esta su propia sangre. Y la de ella. Regresó a la superficie y encontró un monje moribundo. Uno de los últimos contactos de Elias. El monje le ofreció el rito de la inversión. Un texto prohibido que una vez estuvo oculto en las bóvedas negras del Vaticano. La reina sin boca no puede ser asesinada. Dio el monje con voz espera. Hikisayo yensiaye RLA tela de DENTRO. Del crizzle con sangre voluntaria. Even if elo la cuquilla nuevamente. El susurro. Entonces sangrar. Dentro del nuevo templo de Lilith. Construido con piedra, ceniza y carne. Sarah fue bagada en sangre. Extraído de los infieles. Las novias vampiro pintaban su piel con runas de la noche. Caleb le susurró. Mentiras al oído. Él nunca te salvará. Eres el amanecer. Eres la clave. Se aliviará su resistencia flaqueo. La mordedura en su brazo palpitaba como un segundo corazón, pero en el fondo un recuerdo regreso. Su hermano, humano, pequeño, sonriente. Entonces sus ojos drenados por los vampiros, ella gritó. El crizzle se quebró en sus manos da Ethan regresó con fuego. Bengalas, alio, santa da la espada da la reversión. Prendió fuego a los nidos de vampiros, quemó siglos en las puertas del templo, recitó oraciones con la lengua rota del templo. TEMBLY, los vampiros pululaban como avispas. Caleb se interpuso en su camino. Nunca fuiste cazador, susurró. Eres una confesión a punto de decir. Gritado da Ethan se cortó la garganta con la espada. Entonces gritalo para mí. Lilith estaba de pie en su trono. Un círculo de luz solar sostenido por espejos hechos con calaveras de santos. Ella estaba radiante. At era dorada, Cera estaba atada al altar,
Cono Crizzle descansando a su lado, Ethan se acercó lentamente, cubierto de ceniza, lo sonrió. ¿Crees que un hombre puede detener a Dios? No voy a parar. Dijo dot se apanalo en la mano. Estoy ofreciendo. Su sangre flayo hecho Crizzle. Sera grito y hizo lo meme esmo dot su sangre se mezcló. El Crizzle alo, el tempo se abrió. El viento alaba desde el suelo, en vortes de gritos. Descaro el aire. Lilith grito mientras su piel burbujeaba. El Crizzle brillaba el rojo vivo. No puedes deshacerme. Rugio, paro Ethan susurró el verso final. La boca bebra el grito de su propio nombre. Lilith se abalanzó justo cuando Sarah la atrapó por el cuello. Cayeron juntos en él. Criso el dot la cámara explotó en las. El sol se atenuó. Durante 3 minutos, el mundo se detuvo. Luego las regresó. El cielo se despejó. Y los vampiros comenzaron a arder una vez más. Sarah salió arrastrándose de las ruinas. Lina de cicatrices y sangre, pero viva. Ethan yacha gento la espada rota. Respiration. Pero. Cambio. Por un momento. El mundo quedó en silencio. Demasiado silencioso. Sin gritos. Sin susurros. Sin viento. Solo sol de verdad. Pero incluso eso fue temporario. Entre las cenizas del templo en ruinas, Ethan Graves y Sarah Monroe se quedó inmóvil. La sangre empapaba el suelo a su alrededor, silbando al sacarse. El Crizzle yacha destrozado. Gento y elos, partido en dos como una calle torácica rota, pero algo palpitaba dentro de sus restos. En vivo. Esto no ha terminado, susurró Sarah. No está muerta. Simplemente se hundió más. Arriba, las se retorcha. Las nubes se arremolinan en espiral. El cielo se oscureció. La luna de sangre regresó incorrecto, enorme, demasiado. CERCA dot un segundo eclipse había comenzado. Es no era natural dot es fuel lama du dot DEBAJO de las ruinas. En las catacumbas bajo el altar destrozado. Algo se movió, sin piel, sin boca dot VSTO dot el cuerpo labio. Pero su alma, su esencia, sangraba en la piedra. Ella no era solo una vampiresa. Era dot en hambre antigua, convocado atrás de generaciones de silencio, vergüenza y sangre. Ahora, sin ser atada a nadie, comenzó a tomar forma sin forma. El eclipse. Rojo era su ojeo dot, el Crizzle no la había salado, solo tenía el alimento. Al otro lado de San Cielo, los niños gritaban mientras las sombras se arrastraban por el suelo. Susurrando, confiesa en lenguas muertas, crucifijos fundidos en plata líquida. Las estaciones de radio transmiten únicamente el sonido de respiración. Los pajaros volaron en círculos. Hasta que cayeron muertos dot un sacerdote se prendió fuego. En medio de la plaza gritando, ella camina entre nosotros. La iglesia sin lo que estaba, REGRESANDO dot, pero ahora es no era físico. Fue viral en el pensamiento, en la fe, en reflexión. Los últimos cazadores de vampiros de la región, aquellos que no habían desaparecido, llegaron al seno de Ethan. Eran hombres destrozados, algunos chiacos, algunos con cicatrices, algunos apenas humanos, habían visto demasiado, sobrevivido demasiado tiempo, entre ellos Maria del Toro, una exmonja con un rosario de espejos y balas plateadas Jonas Wren.
Un exorcista convertido en asesino, que afirmó haber matado dos papas demonios hermanos solos miedo. Pero tatuado desde la garganta hasta los pies con glifos. Protector estos estuvieron de acuerdo. Debemos ir don Nacho Lilith. El trono sin bocadad en lo profundo de Sierra Muda. Un monasterio abandonado hace mucho tiempo, talado en piedra. Volcánica. El lugar don Lilith fue vista por primera vez, convocado hace siglos. El ritual final ya estaba com y encadenado. La luna de sangre ahora colgaba directamente sobre él. En el patio central, un altar de lenguaje había sido construido. En el fondo, un nuevo crisol estaba efímeramente dado, no elaborado, pero acrecido vivo, alimentando de los gritos de cada persona que alguna vez murió sin confesar. Sarah, todavía marcada por la sangre de Lilith, comenzó a flaquear. Ella se acaba con unirse a ella. Escuchó. La voz de Lilith no como una amenaza, sino como como did adodiar es Maya. Siempre fue Maya. Ethan la encontró parada frente al altar, con la espada en la mano. Apuntó su arma. No me hagas. Pero Sarah se volvió hacia él, con los ojos húmedos por una luz roja. Tal vez podamos terminar esto uniéndonos a ella. Bio alarma. No dio nada. Idean en ritual de ultimo RECUR soldad si a Lilith no la podium matter. Lash. Podium atar dot reflea do dati RAPADA dentro de su propia esencia por aversiendo el credo sin bocadad si pudieran obligarla a decir su propio nombre. El nombre que ella used to antes de convertirse en reina perdería su control sobre él. Eclipse. El problema. Solo una persona en viva la había conocido de otra manera. Caleb Rourke. Descendieron bajo el trono. Don Lilith. Conciencia vivia ahora. Un vacío de voces retorcidas y las roja. Ali, entre cadenas de hueso guajiro, encontraron a Caleb. Mitad. Hombre. Mitad ritual. Todavía vivo. El sonrío mientras se acercaban. Puedo dar su nombre, Dio con voz espera. Pero mi costara, Ethan preguntó, ¿Qué? Caleb sonrió. Una confesión. Una verdadera. Tuya. De la verdad sobre tu hermana. Ethan hizo una pausa. Hablo, no la amé para salvarla. La amé porque no soportaban en que se había convertido. Porque tenía miedo de que me levara con ella dot el suelo tembló. Caleb susurró. Su nombre era Loria. Al pronunciar el nombre en voz alta, el crisol se hizo ana y se oestó. La luna de sangre se abrió como un huevo, derramando las negras sobre la tierra. Lilith, uniforme y inmensa, gritaba en cada superficie reflectante. Agua vidrio. Metal dot entonces, Ethan Ysera, Hyserin lo impensa BLE, da cada uno de ellos tela su nombre en sus propios cofres. Aluria. Los gritos cesaron dot un vacío se tragó el cielo. Y ella empezó a doblar hacia dentro, como si la hubieran arrastrado hacia ella misma. El cielo estaba roto dot la luna sangraba de su núcleo. Y el silencio, el verdadero silencio, que sabra, el mundo como un sidario. Cuando Ethan y Sarah grabaron el nombre original de Lilith, Aluria en su carne, se convirtieron en algo más. No en cazadores, no en víctimas. No en CUPERVIV stat. Se convirtieron en cielo. Esta. La forma incorpórea de Lilith, ahora plenamente despierta, retrocedió al oír su nombre mortal. Su figura, alas negras ondulantes, bocas cosidas, extremidades vetadas por el fuego,
se plego violentamente hacia dentro. Su esencia chilo a través de espeos y huesos, arrastrando a sus seguidores a convulsions of suicidios, pero su transformación final ya había comenzado. El eclipse de sanguino era solo un ritual, fue un renacimiento, ano destinado a reemplacer las con la memoria, ano que requería una ofrenda final, muy por debajo del trono destrozado. El nuevo cristo comenzó a formarse, no fue feriado por las manos, el creció alimentado por cada pecado no mencionado, cada secreto enarrado, cada niño que nunca confesó, leche como en corazón, talado en hueso y cristal negro dot, la voz del padre Elias resonó débilmente en la memoria de Ethan. La iglesia sin boca no es una secta, es un sistema, una máquina impulsada por la vergüenza, y ahora faltaba un grito más para convertirse en en último tabú. La voz de Lilith resonó por todo el reino, no en sonido sino en pensamiento. Cuando ustedes gritare lo que nunca debió decir, el crisol exigia la única verdad que incluso los muertos se negaban a levar consigo. Sarah se desplomó, retorciéndose, las visiones la inundaron, su madre se está ahogando. En una banar su padre observando, N-C-I-L-E-N-C-I-O la puerta cerrada desferrada. Mano de Sarah en el chorrillo. No lo olvides, susurró Lilith. Lo enterraste, te construís ti mismo encima de eso. Ethan se acercó a ella, pero ella se dio la vuelta, y confesó a mí. Quería hacerlo, porque ella iba a matarme, y nadie me creería. Así que lo hice primero, ese es mi pecado. El crisol se quebró, no destrozado agrietado abierto como una calavera. Un viento de silencio barrió las ruinas, y en ese momento, Lilith gritó, no fue un grunhido. En anunció a grito real de una mujer llamada Aluria, que había sido sacrificada, quemada y silenciada por hombres que vestían sotanas y sonrisas. Es grito destrozó cada piedra del templo da la luna de sangre explodó en polvo, y la iglesia sin boca se quedó en silencio, pero el ritual no fue gratuito. El crisol necesitaba ser salado con sangre. Viva Ethan miró a Sarah. Ella sacudió la cabeza y las lágrimas corrieron por su rostro, hasta que brilló la ceniza. Ya he dado suficiente. Dio, ella sintió una VEZ.LUEGO camino hacia adelante, y susurró. Hablar por ambos. Hundió la espada ritual en su PECHO. Su sangre se derramó en el crisol. Atendo su grito para siempre. Mientras caía, el cielo se aclaró. Las regresó, la reina sin boca. Ya no existía. Pasaron las en estad. El mundo intentó explicar lo sucedido como una anomalía solar. Pero ahora el sol se siente diferente. Más pesado. Mas hecho en esto en cielo. Fueron enarrados los muertos los espeos volvieron al cristal el nombre lira nunca más se volvió a decir eso. Pero en las colinas, a veces los niños oyen una voz en el viento. Confiesa. O Sarah's olvidado. Sarah desaparece. Algunos dicen que se muda al norte.otros dicen que murió. Pero en un pueblo olvidado y lejos de los mapas, una pequeña iglesia religiosa puertas no tenía altar.